Hello everyone, welcome back to Krish'sExcel Anywhere. Today we'll learn how to create this dynamic sales performance dashboard. I will walk you through how to make a dashboard in Excel from scratch. Whether you are a beginner or advanced, you will find some important takeaways in this video. உங்களுக்கு எக்ஸல் பத்தி எந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லனாலும் இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க. இந்த டேஷ்போர்ட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்கலாம். Let me show you how this dynamic dashboard works. If you want to see the sales year on year, just click on the 2019 or 2020 as per the requirement. Let me select 2020. Now I'll be able to see the sales details year of 2020. At the same time, if I want to see the sales detail related to any particular country, then you can select only the particular country, Germany. Now if you see this country detail, you'll be able to see only the sales related to Germany. Moreover, I will show you how to create this drop down search. Imagine if you have a long list of sales rep or any list, it's difficult to scroll down. In that case, I will show you how to create this search option all one by one. So இது எல்லாமே நம்ம step by step பார்க்கலாம். This dashboard contain raw data, pie table, charts, slicer and etc. I'll be showing one by one with examples. Moreover, இந்த ஒரு Excel வீடியோ மூலமா நீங்க நிறைய விஷயம் நீங்க கத்துக்க போறீங்க. Not only this dashboard, along with this, you will learn how to create an Excel dashboard and what is pie table and important aspects of pie table. What is an Excel dashboard and how does it differ from a report? Dynamic range with offset, how to create different charts, how to add slicer, how to create dashboard, connect different charts. Just bear with me next some time to learn all these functions. இந்த அனைத்து விதமான functionsயும் options எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம கத்துக்கலாம். It's not that difficult. அந்த அளவுக்கு இது கஷ்டம் இல்ல. So வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பெல் ஐகான் செலக்ட் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்படி முடிஞ்ச உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். Okay, first let me tell you why the dashboard is so important. There are many advantages of creating this dashboard. The very first point, one-time activity. Once you build this dashboard, from the next time, just you change the data and refresh the pie table or graphs. All the charts will be updated automatically. So it's completely time saving and gives better visualization and easy to read. And it helps management to take quick decision. Yes, in the dashboard நம்ம ஒரு டைம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இருந்து இந்த டேட்டா நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்றது மூலமா ஒரு பை டேபிளோ இல்ல நம்ம கிராஃப்ஸ் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணவே எல்லா டேட்டாவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் கம்ப்ளீட்டா டைம் சேவிங். ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் எப்படி நம்ம பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ delete this and I will recreate. ஸோ இப்போ நம்ம delete பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேஷ்போர்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பை டேபிள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பிஃபோர் பில்டிங் த டேஷ்போர்ட், டேக் சம் டைம் டு லுக் அட் யுவர் டேட்டா and figure out what you want to highlight. Do you need to display all the information or what kind of story you are trying to communicate to the users? So முக்கியமா இந்த dashboard create பண்றதுக்கு முன்னாடி டேட்டாவை எல்லாமே பார்க்கணும். எந்த மாதிரி information ஷேர் பண்ண போறோம்ன்றது. அதுக்கு அப்புறமா pie table first create பண்ணலாம். First let me tell you what is pie table. Pie table, it gives a summary of your raw data. எப்போ முக்கியமா டேட்டா வந்து ஹியூஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், மல்டிபிள் பேஜஸ்ல இருக்கு, அப்போ வந்து நம்ம குயிக்கா பார்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சம்மரி மாதிரி ஒரு pie table நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். Let me show you how to create pie table first, step by step. First you need to select the data. Select பண்ணதுக்கு அப்புறம் will create dynamic range. Dynamic range create பண்றது மூலமா நிறையவே பெனிஃபிட் இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னா நீங்க ஒரு முறை டேட்டா நம்ம அப்டேட் பண்ணும்போதும் we don't want to refresh the pie table by using change data source. How to create the dynamic range? Click on formulas and click on name manager. Once you click on the name manager, you will get a window with name manager. Here you click on new. In the name box, type the name of your dynamic range. I'll give the name as data. You can give it as per your convenience. Here I will create the dynamic range with offset function. Equal to offset, open parenthesis. First I will select the cell A1.
It refers the starting point from which you base the offset. Enter comma 3 times, one for row and columns. We are not defining anything for now. Now we'll use count A formula to find the last row before the empty cell. Now I'll select this column, close parenthesis, comma. இப்போ row last row எதற்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். Count A, select the first row and double time close parenthesis. Okay. இப்போ நேம் மேனேஜர் வந்து டேட்டா நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இது கிளிக் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த டேட்டா வரையிலும் செலக்ட் ஆகுதுன்னு. இங்கே பாருங்கள், இந்த டேட்டா வரையிலும் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் 44 ரோ நம்பர் 44 வரையிலும் நம்மளுக்கு டேட்டா செலக்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம நேம் மேனேஜர் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நவ் கிளிக் ஆன் இன்சர்ட் டேப், பைட்டபிள். இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல இயர் டேபிள் ரேஞ்ச். இயர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செலக்ட் த ரேஞ்ச். இந்த இடத்துல நம்ம நேம் மேனேஜரை நம்ம கால் பண்ணணும். எப்படி? பை ப்ரெஸ்ஸிங் F3 நம்ம நேம் மேனேஜர் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாம் வந்துடும். ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக நான் கிரியேட் பண்ணது டேட்டான்ற நேமில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா ஆஸ் அண்ட் ஒன் தெர் இஸ் சேஞ்சஸ் இன் தி டேட்டா, இட் அப்டேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ இப்போ நான் இதை கிரியேட் பண்ணுறேன். இந்த டேபிளில் ரேஞ்சில் வந்து நான் டேட்டா அசைன் பண்ணியாச்சு, நம்ம நேம் மேனேஜர் அசைன் பண்ணியாச்சு. நான் கிளிக் ஆன் ஓகே. பிஃபோர் யூ கிரியேட் அ பைட்டபிள், you should know two things. There should not be any blank in between the columns or rows. எந்த ஒருவேளை blank இருந்தாலோ டேட்டா வந்து அதுவரையும் தான் கன்சிடர் பண்ணோம், ஃபுல்லாக கன்சிடர் ஆகாது. ஸோ we'll create a pivotable as per the requirements. First I wanted to see sales by quarter and sales by year. So these are the 4 important areas: filters and columns and rows and values. I'll drag drop the year in rows. Now you will be able to see the year in rows. I want to see the sales in values. Drag and drop and click on this. The first option, value field settings. First option I need to select sum. Right now I don't have any filters or columns. You can keep it as it is. Always the best format to use a pivotable. Click on design and the report layout. Keep it in shown tabular form. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு pivotable create பண்ணியாச்சு, sales by year. So 2019ல எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்கு, at the same time 2020ல எவ்வளோ சேல் இருக்குன்றது நம்மளால இங்கே பார்க்க முடியும். This is just number. So likewise we'll prepare the pivotable. Copy the entire pivotable and paste it next cell. Here instead of year, just remove the year, drag and drop the quarter. Now we have the sales by quarter. Now I'll remove quarter. I'll see by month. Similarly I will create for, I'll see by sales rep. Now I'll see by country. How to change this format? Select the data, select the number, sum value and press Ctrl 1. You will get format cell window. Select the next option, number. I'll keep it in current. I'll keep the value with currency with the 2 decimal. Okay. I'll change remaining pivatables. This could have been done in the beginning. Let's give the header now. Sales by year, sales by quarter, sales by month, sales by sales rep, sales by country. And you can merge, select the cells, click on merge in cell center, fill with color and change the font's color as well. Changes for the remaining. Now the pivotable is ready. Now we need to create charts. There are different type of charts: pie chart, bar chart, column chart. Now let me show you how to create the chart. First, before creating the chart, first you need to select the data. I'll select this data 2019 and 20. Click on insert. Here you will have option. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா bar chart பதிலா sales by year க்கு நம்ம pie chart கொடுக்கலாம். So click on pie chart, 2D or 3D. I'll give 3D pie chart. Now you select this. So இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இப்போ value இல்லை. So how to add values? Click on this plus symbol, data labels. Now we got the value. Similarly, you can create chart for quarter. So ஒருவேளை sales உடைய trend எப்படி இருக்கு போயிட்டு இருக்கு. In case if you want to see the trend of the sales by quarter, then you can use line chart. Select the 4th one. There are many you can use as per your requirement. Now let me add the value. Click on the plus symbol and add labels. And now for a month also I'll prepare trend. Okay, for sales by sales rep, here I will select the data and I will use the column chart. Insert, I'll click on this. Here I will use 3D column chart. Just by clicking this you will be able to create the chart. I'll keep it aside. Now I need one more chart. Now sales by country, let me create bar chart. The third option I'll create with the 3D. Here I will create 2D bar chart. So once இந்த charts பூரா நம்ம create பண்ண உடனே தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி இதனுடைய சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்.
Then how to remove this? The sum of sales and வேணும்னா இது மேல கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் hide all fields button on chart. இதை கிளிக் பண்ணா எல்லாமே ஹைட் ஆயிடும். Similarly you can hide this as well. So அதே மாதிரி இந்த சார்ட்ல எனக்கு வேண்டாம். Done. Let me give title sales by year, sales by quarter, sales by rep, sales by month, sales by sales rep. Next the last one, sales by country. We have given title now. Next we will add border. Just select the chart and right click on the outline. I'll give black color. Similarly I'll do for all other graphs. Likewise you can give border even for the title. Just select the title and right click on the outline, select your preferred color. Let me show you how to change the data label shape. Click on the value, right click, second option from the last, change data label shape. You can select from this data label shapes. Let me select this. Also increase the font size. Similarly I will do it for rest of the graphs. And if you want to change the alignment of the text, just select the values, press Ctrl 1. On right side you will find an option format data labels. Click on the third option, size and properties. Click on the alignment and the second option, text direction. From horizontal change it to rotate all text. Now this will help to rotate all text. Once you're done with the data label shapes, if you want to change the position of the legend option, that also possible. Just click on this value, press Ctrl 1, you get the format legend, and here by using this option you can change the position. Now I'll keep it in the bottom. Now it moved from right side to bottom. I don't want this total. You can just select and delete. Once you're done with the necessary changes, now we are ready to create a dashboard. Now let me create a new sheet by clicking the plus button. Wait first, name it as dashboard. If you don't want to see the lines, grid lines, then click on view tab and just unselect this grid lines. Then all borders will be invisible. Now you can give some background color. Go to home tab, it should be filled with light blue, and go to insert, in shapes, rectangle, rounded corners. Let me change this color. Right click, fill with yellow. I'll type sales performance dashboard. Change the color to black. I'm increasing the font size. I'll change the position. I'll keep it in center. Now it's time to get all our charts whatever we have created. How to select all charts at a time? By holding Ctrl key, click on the charts one by one. Now copy, go to dashboard sheet and paste it somewhere here. Now you can arrange the chart as per your requirement. Also sales by country, I would like to change the color by country name. Let me click on this and Ctrl 1. So here the first option, fill. So I'll give vary colors by point. So every point the color will be changed now. Now it changed. Similarly I'll do the changes even for this. Select the point, Ctrl 1, click on the first option, fill, vary color by point. Now you can just see only the data. How to create the dynamic dashboard, which means the moment you click on particular requirement, only that data should be visible. Now by using slicer it can be done. Let me show you how to create the slicer. Select one of the pie table and go to click on insert slicer. I'll create the slicer by country, sales rep, month, quarter and year. Okay, now we have 5 slicer at a time. How to select one by one? By holding Ctrl key, copy. Similarly go to dashboard sheet, paste it. Now you can arrange as per the requirement. First I will keep it year, quarter, country. Here let me select the year. Instead of one column, should be visible in 2 columns. So I will have space for another slicer. So here click on options. If you see the columns, it is 1, which means only one column. Now let me make it this one as 2. Now we have enough space. Similarly for quarter also I'll do it. I'll make it column 2. Country I'll keep it as it is. For month I'll keep 2 columns. Next by sales rep, this list will be okay. Now sales rep, we might have long list. In that case it's very difficult to scroll down and select the particular sales rep name. In that case, how to get the search option here, the drop down search option. It's a very simple. Select one of the pie table, copy and paste it. Next, now here open the pie table list. Let me remove all these values and rows. So what I will do,
Now I'm looking for the sales rep name. So I will keep the sales rep name in the filter. Now you just copy this one and paste it here. So simple. Now we have option to search the sales rep by clicking the drop down. Now we have created slicer. Now let me change the color also. Click on select the slicer option. I'll change the color. Now we need to connect all charts by using slicer. Click on the slicer and the option report connection. Click on the report connection. Now we need to select all pie table. So the moment I select the particular year or quarter, the other charts also will get updated. Now this is connected. Similarly, you select the next slicer with other pie table. Okay. Now country. Selected. Okay. Month name. ஓகே ஸோ இப்படி எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கனெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா எல்லாமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ணதுனால இப்போ 2019 நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எல்லா சார்ட்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு 2019 சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ when I select 2020 I will be able to see only the sales details of 2020. Similarly, when I click Q1 or Q2 I'll be able to see the sales details of the pertaining quarter details. Now let's try. Now let me click on 2019. Let's see the changes. All updated. See here I can see only the sales details of 2019, $77,000. Also sales by quarter and by country and sales by month. Now let me unfilter. இப்போ நான் only for country France பார்த்துட்டு இருக்கேன். France countryல எப்படி சேல் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா let me select only France. See, I can see only the sales by country, only France, then sales by year. So 2019, 2020ல எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ 2019ஓட 2020ல கம்மியாக தான் சேல் ஆயிருக்கு. ஸோ $3,000+ இங்கே $2,938 தான் சேல் ஆயிருக்கு. This is how we can analyze the data. Similarly, just you can unfilter and you can see by month and name. By month click பண்ணாலும் இதே மாதிரி டேட்டா பார்க்கலாம். Now let me see sales by rep. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரெப் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணும். அந்த ரெப் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு see the sales details by rep, then you click on the drop down, search drop down. Here I will select, I look for Morgan. I got it and okay. Now you can see, now this helps to the performance of Morgan. He didn't make any sale in 2020. 2019ல மட்டும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோர்கன் 2020ல சேல்ஸே பண்ணல. அப்படின்னா ஒருவேளை எம்ப்ளாயி ஒருவேளை he quit the job or he didn't perform. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் எல்லாத்துக்கும் இந்த டேஷ்போர்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல். நவ் we got to know how to use this dashboard and how to create. But what if in case I need to add more data? இப்போ வந்து 2020 தான் இருக்கு. Now we are in 2021. அந்த புது டேட்டா ஆட் பண்ணும்போது should I create the dashboard once again? திரும்ப இந்த டேஷ்போர்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணுமா டேட்டா அப்டேட் பண்ணும்போது? நாட் அட் ஆல், நாட் ரிக்வயர்ட். இன் தட் கேஸ் புது டேட்டா வரும்போது என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த டேட்டா ஷீட்டில் அந்த நியூ டேட்டாவே நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். இமேஜின் ஐ வில் ஆட் ஒரு 5 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஐ வில் கிவ் திஸ் இயர் எஸ் 2021 கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த 2021 இதில் நம்ம டேட்டா ஆட் பண்ணியாச்சு. இமேஜின் 2020 டேட்டா நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. பையர் டேபிள் போயிட்டோம். இந்த பையர் டேபிளை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ? ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அனலைஸ் சேஞ்ச் டேட்டா சோர்ஸ் போய் தான் இந்த டேட்டா வந்து நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு 4-5 சார்ட்ஸ் இருக்குது. 1 by 1 நம்மளால் பண்ண முடியாது. இன் தட் கேஸ் ஜஸ்ட் press F5 to refresh or right click and refresh. So all other charts gets updated immediately. இங்க பாருங்க,
ஸோ 2021 நம்மளுக்கு டேட்டா இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரே ஒரு பைட்டபிள் மட்டும் தான் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணேன். தட் டூ பை யூஸிங் refresh. I didn't use change data source. How it helps? By using dynamic range. Option பயன்படுத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டைனாமிக் ரேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எந்த டேட்டா ஆட் பண்ணாலையும் ரிமூவ் பண்ணாலையும் ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதவே ஃபெச் ஆகி நம்மளுக்கு அப்டேட் ஆகி காட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேஷ்போர்டு போகலாம். டேஷ்போர்ட் போனால் இங்கே பாருங்கள், திரும்ப நான் இங்கே தான் அப்டேட் பண்ணுமா? தேவையே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி இங்கே டேட்டா நம்மளுக்கு அங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் டேஷ்போர்டில். ஸோ நான் டேட்டா அங்கே அப்டேட் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த பைட்டபிள் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் போதும், இங்கே டேஷ்போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அப்டேட் ஆயிரும். ஸோ இட் வில் பி அப்டேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த மூமெண்ட் யூ ரீஃப்ரெஷ் த பைட்டபிள். நவ் இஃப் யூ see your 2019 and 2020, let's see the data of 2021. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் 5 ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். Now the value also should be same, right? See, 2021 only enters on Q1 and September data and France. If you see the data, it will be same only for France, September. So now the dashboard is working. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ 2019 data remove பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2019 டேட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். 2020 and 21 டேட்டா இருக்குது. இப்போ நம்ம டேஷ்போர்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாலையும் அது ரிமூவ் ஆகிடுமா? will it disappear? Let's see. Now I will refresh here. I will press Alt F5. Done. If you see here, it's 2019. It's not there. It's removed. Now let's check in the dashboard. See, if you click also, the data will be not available. When there is no value 2019, but still this is reflecting. So we can remove it. There is an option in the pivotable, and right click, pivotable option. If you see the data, the number of items to retain per field, this should be none. You change it from automatic to none and click on OK. Now refresh it. Now refresh the data. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கிலிருந்து நன்னுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் பண்ண டேட்டா எதுவுமே நம்மளுக்கு ரீடைன் பண்ணி காட்டாது நம்மளுக்கு டேஷ்போர்டில். Now you see. Now it's not there. It is working. இப்போ அந்த 2019ன்றது டேட்டா ரிமூவ் பண்ணோன்னே போயிடுச்சு இல்லைங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்ப அட்வான்ஸான சேல்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் டேஷ்போர்ட். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வில் சி ஹை லெவல் டேஷ்போர்ட், விச் மீன்ஸ் அது அட்வான்ஸ் டேஷ்போர்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி ஹாலை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் தெரியாதவங்களுக்கும் இதை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சுக்குவாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.